dans The Gift, vous êtes quand même le chef des théâtres de conversion dans Élysées. Qu'est-ce que ça vous apporte de jouer des personnages comme ça? Well, like what I was talking about in terms of sitting in the cinema and having a clear moral line. I think this is why movies make a lot of money that are like have clear, like there's the bad guy and that's the hero, and they're dressed in one's dressed dark and one's dressed light. Big successful movies could do that very well. What I'm interested in, which is not a financial, it's not a good money-making exercise, is I'm interested in where the hero lives in the villain and where the villain lives in the hero. So, I don't believe people are truly good and truly bad. I think people are the sum total of any action. And in any moment we can sort of, in the old Christian paradigm, fall closer to hell or ascend closer to heaven, good versus bad. And I'm interested in where the flaws are in heroic characters and where virtues are in villains. And I do think a villain that is misunderstood or has yet to be revealed aspects of them can be more interesting than just, what we used to call twirling the mustache. So I look for those characters. I think it's very interesting. C'est vrai qu'il y a certains films qui marchent très bien commercialement, qui sont des films dans lesquels il y a une ligne morale qui est très établie. C'est-à-dire que c'est des films dans lesquels on a un méchant, comme ça, qui a un costume très sombre, c'est évident que c'est le méchant. Ça, c'est des films qui, d'ailleurs, arrivent assez bien à faire ce genre de schéma narratif. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas du tout d'être dans ce genre de schéma et de faire des films qui ont un grand succès financier. Ce qui m'intéresse, c'est de voir justement quelle part de méchanceté peut vivre dans un personnage qui est considéré comme bon, et quelle part de bonté, de bienveillance peut être dans un personnage qui est considéré justement comme un méchant, entre guillemets. Je pense que justement chaque action va définir le personnage et peut faire changer notre regard sur lui. On n'est pas forcément dans ce paradigme issu du catholicisme, avec d'un côté l'enfer, de l'autre le paradis, le bien contre le mal. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher justement les défauts des personnages qui sont a priori bons, et d'aller chercher les vertus des personnages qui sont a priori méchants. Quand un méchant est incompris, par exemple, ça c'est quelque chose que je trouve beaucoup plus intéressant, au fond, que pour le dire un peu trivialement, que de me tripoter la moustache. Quand je vous avais rencontré pour Élysées, et je vous avais demandé quel était le réalisateur qui vous avait le plus inspiré. Et moi je m'attendais à peut-être Jeff Nichols ou votre ami David Michaud, et vous m'aviez dit non, c'est mon frère. Parce que c'est quelqu'un de têtu, c'est quelqu'un qui a des idées en tête très claires et qui les applique. Est-ce que vous pouvez me raconter, vous qui n'avez pas de parents en plus qui sont dans l'industrie, enfin ils ne sont pas du tout du cinéma, est-ce que vous pouvez me dire à quoi ça ressemblait, vous et Nash, à la maison, Nash votre frère, comment vous en êtes arrivés tous les deux à faire du cinéma, et à quoi vous jouiez ensemble? Recently I went to New York and I went into the Criterion Collection cupboard, and I was watching other filmmakers sort of pulling out all this like Bresson and this and that, and I was like, I've seen a lot of those films, but when I was growing up I was watching ninja movies, Arnold Schwarzenegger, action and martial arts films. And my brother and I lived in a small town, and because we needed to entertain ourselves, and my brother's very smart, we could get a hold of a family, video camera and put two VHS machines together, and he would edit things together that we would mimic that we'd seen in a ninja movie. So I'd be like on the ground and I'd jump, and then he would trim it from the video to the video, and then suddenly I was on the roof. And then it was a trick of editing, and suddenly it was like, wow, we look like we're making a ninja movie. I think we were unaware that it was starting this process
that we didn't realise that this could be a job for us one day. We were just entertaining ourselves. And why I say my brother's an inspiration for me is because he didn't wait for people to teach him anything. He saw something and then he worked out how to do it. And he was fearless, you know, he became a stuntman, then he learned to edit, and he would call the producer and say, can I have all the footage? Because he wanted to cut a better version of the action sequence together. And he was a lovely guy, so they would always give it to him. And he would cut a better scene together just for himself and his showreel. And then he's like, we need more work, so we need to make a film. So we made a short film called Loaded. Pre-internet, you'd have to go to a film festival and show the film. And he learned to edit, and then he became an editor. And then he's like, well, I should be directing these things. So he became a director. I mean, he's such an inspiration. If it weren't for him, I'd still be like, you know, twiddling my thumbs and not knowing what to do. But he also gave me the hand on my back to go, you can direct the movie. Like, and what are you waiting for? And so it was the motivational inspiration. And watching him work out how to do incredible things with no money. And he's the reason I'm even sitting here, I'm sure, for different reasons. C'est vrai que récemment j'étais en voyage à New York dans le placard de la collection Criterion, c'est des réalisateurs qui parlent des films qu'ils ont inspirés, Bresson, etc. C'est des films que j'ai vus, mais moi, mon cinéma matriciel, c'est vraiment les films de ninja, les films d'Arnold Schwarzenegger, les films d'action, les films d'arts martiaux. Parce qu'en fait, quand on était petit avec mon frère, on habitait dans une petite ville et on cherchait juste à s'amuser, on a mis la main sur un caméscope amateur, 2 lecteurs cassettes qui nous permettaient de faire du montage, et on a commencé à imiter les films de ninja qu'on voyait. Et donc il prenait un plan où je saute, il arrive à couper ça sur des cassettes, et hop, je me retrouve sur un toit, et je me dis, wow, ça fonctionne, il y a quelque chose qui marche. Mais je pense qu'à l'époque, on n'avait pas du tout l'idée d'en faire une carrière. En fait, mon frère, un pur autodidacte, quelqu'un qui a peur de rien, il a commencé en fait en étant cascadeur, et il s'est lui-même appris à faire du montage. Et en fait, comme c'est quelqu'un d'adorable, il allait voir les producteurs des films dans lesquels il faisait les cascades, et il cherchait à récupérer les plans, récupérer les images en se disant, je vais faire un montage qui est encore meilleur que celui du film. Et ça a été un petit peu sa bande démo comme ça. Et grâce à ça, il a commencé à travailler en tant que monteur, et puis il s'est dit, non, il faut qu'on fasse vraiment un petit coup d'éclat. Donc on a fait un court-métrage qui s'appelait Loaded, qu'on a commencé à envoyer en festival, et grâce à ce film, Nash a commencé à travailler en tant que monteur, et enfin comme réalisateur. Et je pense que c'est là vraiment qu'est l'influence qu'il a pu avoir sur moi, c'est-à-dire que sans lui, je serais probablement chez moi en train de me tourner les pouces, mais c'est lui qui m'a poussé, qui m'a dit « Attends personne », il m'a vraiment motivé à faire ce que je fais, et je pense vraiment que sans lui, je ne serais pas ici devant vous en train de vous parler. À l'époque, vous avez, avec votre frère et David Michaud, je crois, créé le collectif Bouton Films. Ouais. Et donc, quel était l'état d'esprit à l'époque? Je crois que The Square, notamment, a été fait un peu dans la douleur. Ça a été très compliqué à faire, c'était le premier film de votre frère, enfin, le premier long métrage de votre frère. Est-ce que vous pouvez essayer de vous souvenir à l'époque si vous avez l'impression d'avoir vraiment bataillé pour faire votre place? We formed a collective because we were all hanging out together and we needed a bank account and we needed to put a name on it. So we called it a thing, right? We never started producing ads or trying to monetize it, and Blue Tongue Films became people that we knew and trusted, that we would share screenplays with each other and look at first edits, and it was a way to have friends that we could get critical feedback from. And it exists to this day, and I think we all make each other better. We inspire each other, we get envious of each other, we go and support each other. And there's been a great success that I think is due in part to our being together. The Square was sort of, it's hard, putting together an Australian movie at that time
being younger and inexperienced, was like playing pickup sticks or Jenga. You know, you get a bit of money from here and you get a bit of money from there, and then all of a sudden the fucking thing would fall apart, and you'd wait another 6 months. But we were just persistent, and you know, I think I say this as a gift. I'd never directed a movie before. I had nothing to compare it to. I had 5 months to put the movie together from the end of the shoot until it was released at the cinema. 5 months to do the whole post-production. But I hadn't made a movie where they'd given me 10 months. So I just did it. And I think with The Square, that was our mentality. So we made short films, we just need to make a story that's longer and not burn up the money, you know, like try and do it in time on money. So I didn't feel like, it was hard work, but I didn't feel like we were stressed. I think we were just like, I can't believe they gave us money to make a movie, this is cool. C'est vrai qu'on a avant tout créé ce collectif parce qu'on voulait faire des films ensemble et il nous fallait un compte bancaire en fait. Il nous fallait une structure pour récolter un peu de financement, donc on a créé Bluetone comme ça, on se faisait confiance. Et c'est une structure qui existe encore aujourd'hui, qu'on utilise pour voilà, se faire lire nos scénarios, se montrer le montage, juste avoir des retours. Et je pense que ça a vraiment été un élément qui nous a permis de nous élever, de nous inspirer les uns les autres. Et ça marche, et je pense que ce qui fait qu'on est resté ensemble, c'est en partie cette structure-là. Pour The Square, c'est vrai que c'était difficile de faire un premier film australien quand on n'a aucune expérience. C'est un petit peu comme jouer au Mikado ou au Jenga, quoi. C'est-à-dire qu'on a vraiment essayé de récupérer de l'argent ici et là, et puis tout finit par s'écrouler, il faut attendre 6 mois de plus pour récupérer d'autres financements. Mais on a persévéré. De même que quand j'ai réalisé The Gift, mon premier long métrage, j'avais jamais fait de film avant. Donc quand on m'a dit que j'avais 5 mois pour faire toute la post-production, entre le dernier jour du tournage et le moment où le film allait sortir en salle, j'avais jamais eu 10 mois avant. C'était mon premier film, donc pour moi, j'étais un petit peu frais et je ne savais pas comment ça allait se faire. Et je pense qu'on a fait The Square un petit peu dans le même état d'esprit. C'est-à-dire qu'on avait fait des courts-métrages avant et on s'est dit il faut faire quelque chose de plus grand. Et ce qui nous importait, c'était de respecter le budget, respecter les délais. Et on n'en revenait pas d'avoir réussi à le faire. Est-ce que vous avez gardé cet état d'esprit-là de un film, ça se mérite, un film, ça se travaille et est-ce que c'est aussi en gardant cet état d'esprit-là que vous n'avez jamais, vous ne vous êtes jamais reposé vraiment sur vos lauriers, quoi. Je vais vous donner un exemple très précis, on en a un peu parlé, mais un film comme Jane Got a Gun, par exemple, qui a eu énormément de problèmes en pré-production avec une réalisatrice qui est partie alors qu'on allait tourner, qui a eu un gros turnover d'acteurs qui faisaient vraiment les choux gras des journaux à l'époque. Vous êtes resté, vous êtes accroché, vous avez ramené un réalisateur, vous avez ramené des acteurs, et on a vraiment l'impression que chez vous, voilà, le cinéma, ça se fait, et on doit transpirer pour le faire. Est-ce que vous avez gardé cet état d'esprit-là? Et puis aussi, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi Jane Got a Gun, ça vous a tenu comme ça à cœur? The greatest disappointment about Jane Got a Gun is that I would have had a chance to work with Dennis Minochet, and he was one of the people that, with Lynn, sort of eventually left. Look, you know, Jane Got a Gun is not the way to make a movie. There was lots of legal issues with why. I think there was drama that I wasn't aware of with producers and Lynn, and you know, with respect to Lynn, I think she creatively realised it wasn't a satisfying experience for whatever reason, and she made the difficult decision to leave at way too late. And then legally, we were all kept there because it was like somewhere in a contract said they had the right to find a new director. So we started that process, and I thought, well, if I'm going to be still in this movie, I want to help find the right person. And the script was not finished. There was a rewrite, and it was like a combination of 2 different tones. It was a big drama, that production. Harvey Weinstein was in there somewhere. I won't go into that. But my feeling is that a good film starts with a script that has to be a great foundation. I don't believe you can make a great film from a terrible script. I think you can make a terrible film from a great script, but you hopefully are starting with a great
script. And personally, I don't want to be a director if you're handing me a script saying I'm going to pay you a bunch of money, just direct this. You know, like, even though I don't think I'm a better writer than some of the things I read, I have my investment and my ego and my enthusiasm behind something if it's an idea that's come from me. And again, I don't say it's better than something else. I just feel I'm more passionate about it. And then so I like to start from a process of thinking and making notes, and then I write the thing, and then I try and get the money, and then you make, and so it can take years. But while you're working on it, and you're working maybe on other things, there's no time to stress. I love people who are working and looking to keep making steps towards something, career, whatever it is. They're creating something. I think the moment that you stop and do nothing and wait and get negative, and it can fill you up with these cynical ideas. But if you're creating something, it might be terrible, but who cares? The work is the process. That's why, as an actor, I'm not sitting around watching my movies. The pleasure was in the making of it, even if the pleasure involved some pain. C'est vrai qu'un de mes grands regrets avec Jane Colgan, c'est d'avoir manqué l'occasion de jouer avec Denis Ménochet, qui est parti en même temps que la réalisatrice à l'origine du film, Lynn Ramsey. Mais je pense que ce qui s'est passé avec Jane Colgan, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire quand on fait un film. Il y avait beaucoup de problèmes légaux dont je n'étais pas forcément conscient entre les producteurs d'un côté et Lynn Ramsey, et elle n'était pas vraiment satisfaite des conditions dans lesquelles elle allait faire ce film, et elle a choisi, malheureusement un peu trop tard, de quitter le film, et nous, pour des raisons contractuelles, on devait rester jusqu'à ce qu'un nouveau réalisateur soit amené sur le projet. Puis il y avait aussi beaucoup de problèmes avec le scénario qui n'était pas fini, donc il a fallu le réécrire. Ça a été un vrai casse-tête. Je ne vais même pas parler de l'implication de Harvey Weinstein qui était là quelque part en coulisses. Mais en tout cas, voilà, je pense que pour faire un bon film, la clé de voûte, c'est un scénario qui soit solide. Vous ne pouvez pas faire un grand film avec un scénario bancal. L'inverse est possible, vous pouvez complètement rater un film à partir d'un bon scénario. Mais moi, en tant que réalisateur, je ne travaille pas vraiment à la commande, en fait. Je pense que, même si j'ai dit tout à l'heure que je n'étais pas un grand scénariste, je me considère parfois meilleur en tant qu'auteur que certains des scripts que je lis, parce que les projets dans lesquels je me lance, j'y mets tout mon temps, toute ma passion, c'est mes idées, c'est mon implication. Et donc il faut vraiment essayer de donner le meilleur de soi. Et quand je me lance dans un scénario, c'est beaucoup de réflexion, beaucoup de temps de réécriture, un financement qui peut être très long, ça peut prendre des années, et donc le secret pour moi, c'est vraiment pour ne pas avoir le temps de stresser, c'est juste de me tenir occupé, de continuer à jouer, d'aller de l'avant, et c'est ce que j'aime chez les gens, quand ils essaient toujours de progresser, d'enchaîner les projets, parce que j'ai l'impression que dès qu'on s'arrête et qu'on se met à attendre, on devient négatif, on peut devenir un peu cynique. Alors ce qui compte, c'est de fabriquer, même si le résultat est nul, on s'en fout en fait. Ce qui compte, c'est que quand on est acteur, c'est de bosser. Le plaisir, et c'est pour ça que je ne revois pas mes films, le plaisir c'est dans la fabrication en fait, voilà. Même si dans cette fabrication et dans le plaisir qu'on en tire, il peut y avoir une part de douleur. Il y a un deuxième film sur lequel je voudrais que vous vous exprimiez, c'est Bright, parce que Bright, c'est un film sur lequel vous avez mis énormément d'efforts d'acteurs, je vous dis avec des prothèses, enfin, on sentait vraiment qu'il y avait un investissement de votre part, et puis il n'a pas été très bien reçu, et puis ça va, peut-être que finalement le résultat n'est pas à la hauteur de vos attentes, j'en sais rien, vous allez me le dire. Est-ce que c'est difficile de donner autant à un film et de recevoir si... Look, Bright was interesting. I was like, am I going to go and do a film where my entire head is covered? And I was like, why not? I mean, what a great experience. Because the character in Bright, I don't know if anybody's seen it, but is like this really naive character. And I was like, well, this is sort of like being a clown, doing like a masked clown. And I had the greatest experience between action and cut. Everything else was sort of terrifying.
And it was all because of the makeup. And I felt very alone, and I felt very claustrophobic, and there were days where the shoot would go on for like 15 hours, and I'd already been 2.5 hours in the makeup chair. And I just felt not well. And my brother came to visit me one day, and he put his hand on my shoulder, like, you know, is everything right? And I broke and burst into tears. And then I was like, I've got to get myself together and go to set. And I looked in the mirror and I was like, no one can tell I'm crying. So I better just fucking go. Because the sooner I go, the sooner I get home. And get this shit off my head. It's anyone who's ever done full prosthetics, you might love it, but it could do your head in, and you don't know until you're there. So like, did that for 65 days, and it wasn't an incredibly happy experience. But the old expression, Dr. Theatre, have you ever heard that? I've been sick, like really sick on stage. But the moment you walk on stage, adrenaline like brings you back to life. And the saviour on Bright was that the moment we called action and then cut, between that moment it was full of joy and interesting and challenging, but then I'd go back to my room or trailer and I just want to kill myself. And look, as far as the success goes, I don't care. I mean, a lot of people, what I will say about that is, it's very rare that you look on, say, Rotten Tomatoes, and that the critics and the audience are aligned. They feel the same. Usually, like, the critics give you like 90%, and the audience is like, or the critics are like, and the audience is like, oh, that's fucking amazing. Bright was one of those ones where the critics were like, nah, and the audience were like, yeah. It's like, some films aren't made for critics. And some films leave their audience behind. C'est vrai que Bright, c'était vraiment un processus intéressant parce que c'était la première fois que j'allais avoir mon visage complètement caché, recouvert par un maquillage. J'ai un peu hésité avant de le faire, et puis en fait ça a vraiment été une expérience intéressante parce que je sais pas s'il y a des gens dans la salle qui ont vu le film, mais quand on a le visage complètement masqué comme ça m'a un peu fait penser au travail d'un clown. Il y a quelque chose de très naïf dans le travail. Et c'était vraiment génial pendant les prises. Il y a vraiment beaucoup de recherche et de joie. Tout le reste, c'était vraiment effrayant. C'est-à-dire que d'avoir un maquillage comme ça peut vous rendre un peu claustrophobe en fait. Et de porter ça sur le visage pendant 15 heures alors que vous avez passé 2h30 à vous faire maquiller, je me sentais vraiment mal parfois. Et je me souviens d'un moment où mon frère est venu sur le plateau et je me suis effondré dans ses bras. Et puis en fait, je me suis regardé dans le miroir et j'ai vu qu'on voyait même pas que je pleurais. En fait. Et je me suis dit, je vais retourner sur le plateau parce que plus vite ce sera fait,